we have seen the hypothesis. Hypothesis is nothing as an assumptions, and there are a lot many types of the assumptions that we have seen, and assumptions are checklist also we have written. After that, we have seen the types of the hypothesis, the various type, and with that type we have also added the examples also. So you can see simple hypothesis. We have seen complex hypothesis, null hypothesis, and all that. So null is very important. Most of the time they will ask. So it is the no relation between two or more variables. Correct. Then alternative hypothesis, either or. Then directional hypothesis we have seen empirical, that is related to the relation. Then characteristics of the hypothesis we have seen assumptions characteristic, that will be the path, will provide the path for the completion. It is closest to the observable things, simplicity, clarity, testability. Correct. It is relevant to the problem, and so on. Now next point, as per the syllabus you can write error occurs in a research. Write down heading error in the research. Error while selecting research. Error occurs while selecting research problem. Error occurs while selecting research problem. Error occur while selecting research problem. Now, in the research, what kind of the error will occur? The error, lot many times. What happened? The measurement at that time, measurement error will be there. Correct? Non-respond error is there. So it means what? We are doing something, we are preparing the plan, and we are visiting some industries, and we are doing the project, but industries are not supporting. So that will be the non-response. So they are just taking as like an apprenticeship and giving the letter, and they will not provide you the knowledge, and whatever be the question from your side while visiting the industry, they are not overcome that question, or they have not solved. So that is also non-response. So these are the troubles creating for the maintaining or doing the research. So these kind of the errors we are going to study. So basically there are two types of errors. First one is a sampling error, and second one is a non-sampling error. So I'll explain about the sampling first, and then non-sampling, and then total. So total error is nothing but it is addition of both. So this is whole error of the research area. While doing any innovation, creating new things, in that case, whatever be the errors are occur is the combination of sampling plus non-sampling error. Now, what is the sampling error? So sampling error is very simple. Sampling error means the error which can shows not appropriate data collected from particular batch, that we called as a sampling error. As we know, sampling is nothing but the in a batch of suppose 1,000 products, we'll have to check 10 to 20 products from that, and through which we'll have to decide this will be the quality and this will be the remark applicable to all the 1,000 products. That is called as a sampling. Correct. Now why errors are occur in sampling? Because see, if the product manufacture is around 1,000 quantity, and we have just checked 5 sample of that, then it is not that much what we can say conclusible, because we cannot say for 1,000 products, if we check only 5 samples and we are predicting that that 5 sample outcome is applicable to all. No. Suppose in that 5 sample, some manufacturing defects, some manufacturing errors, if occurs, so can we say that it is applicable to all 1,000 products? No. So that we called as a sampling error. As we know, sampling is means collection of the small amount of data from the whole structure, and we'll have to maintain the analysis, and that analysis applicable to all. That is called as a sampling. And sampling error is nothing but it is the interpretation of this very less components or less products at the time of the analysis. So that we called as a sampling error. You can see I have written over here, sampling error arises
only when the sample is taken as a representative of population. Of course, this is sampling error is mainly associated with the sample size. Suppose in case of the product, if sample size is increased, suppose for the product of 1000, and we are taking the sampling analysis for 100 products, then that will be the better, and that analysis will reduce the error also. So that's why this sampling errors are come, because many manufacturers have taken, while dispatching the things, they have taken the very small part of that particular product or small quantity of that particular product, and through which they have declared the final outcome for overall batch. There might be chances some defect will occur at the time of the submitting that or dispatching that component to the respective company. So at that time, if they have gone, if they are going to check one by one, if there is a problem, then that total whole batch is rejected by that particular company. That's why sampling error is only avoided if the sample size is more. Correct? That is the only option. Is that understood? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. this is about the sampling. So below that, write down. There are basically two types. Write down components of error. Below that, there are two types of the error. There are two types of the error occurs. First, sampling error. Second, non-sampling error. So below that, total error in a research. In a research means in a creativity or development of the product, correct? Or developed product. So that is in a research. Total error is equal to sample error plus non-sampling error. So how that sample will affect, that we are going to see. Then you can write point wise लिहा. प्रत्येक answer research मध्ये किंवा examination मध्ये will have to write point wise. So first sampling error. First sampling error. Write down that sentence. Error arises only when sample is taken as representative of population. The population in terms of manufacturing product. Okay. So next point, sampling error is associated with sample size. Example, when sample size increases, the possibility of error reduced. So you can quote one example about manufacturing of the product, dispatching of the product. I told you. So suppose 1000 products are manufactured and will have to dispatch today. So that at the time of dispatch, the final analysis will be done for the sample. So out of the 1000, we'll have to consider the sample size, suppose more than 50. Then definitely we can say the error is reduced for the whole batch. So likewise, you will have to write the example म्हणा आणि स्पेस सोडा किंवा तुम्ही आता लिहू शकता. Correct. Next, some more points related to the sampling error. You can see here is clear as mentioned what is the reason, what are the conclusion. Now sampling error, you can see in simple word, is an error which occurs when sample selected does not contain the true characteristics or qualities or figure of whole population. It means that, again, if or out of the whole batch, we'll have to take a very small quantity for the analysis,
and we are going to predict the things. So that is the sampling error. So why this sampling error is occurs? So due to defective sample design. Suppose the defective sample design is there, and we have seen out of the product what are the components, their quality inspection. At that quality inspection time, we'll have to check what are the parts, what are the major defects, and according to that, we'll have to we'll have to find the samples error occurs in the batch. So likewise also, these are the reasons. The faulty demarcation means what? See, at the time of quality department or quality department checking the dimension before dispatch, they will check with the help of the vernier caliper, digital caliper, and this various instrument. So if from their side, zero setting is very important, and through which we'll have to finalize the dimension. If zero setting is wrong from operator side, then definitely error will occur. Correct? So that is very important at the time of the measurement. Again, a wrong choice of statistic, substitution of some sampling unit done by the enumerator for their convenience. Correct? So as per our requirement, we are preparing the sample, we are considering the sample, and we are dispatching the things. So many times what happened, the worker condition is different. The engineer or the leader behind that worker is also condition is different, because boss want the maximum production. So workers are doing the production in a vague manner, not taking us seriously. They will start the machine and sit over there, and without taking it seriously, they are just preparing the batches of the product. So that is also the kind of the error will occur at the time of or during manufacturing. So conclusion is that it is considered as the deviation between true mean value, actual design, actual drawing. As per that, if deviation is there, then that will become under sampling error, and it can start from first step, from material selection of the particular component, then dimension of the particular component, then drawing of the component, then measurement of the component, then development of the component. So every step, if something is wrong, that leads to sampling error. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you can write this point on a screen. Whatever I'm showing on the screen, you just write down in a point wise. Sampling error, the error which occur when sample selected does not contain true characteristic. Very important. True characteristics. Demand is different, and we are providing something different. No. True characteristics means whatever be the demand, that will have to manufacture. So that is called as a true characteristic. Just write down point wise. And while coming tomorrow, I am expecting for my subject, you will have to write, you will have to prepare. You have prepared, I think, notebook. You have written all the things, whatever be the cover in the lecture, so that you can check me tomorrow after completion of your mathematics lecture. Take my sign. I'll put the date on that. And as I told you yesterday also, or day before yesterday also, that whatever be the assignments are there, that assignment will have to write on a 100-page notebook instead of going the assignment papers. Because in your semester first, lab practice 1 is the subject which is totally oral based, practical based subject. So for that, you will require the pages, and I recently ordered the 1,000 pages for design and CAD students. So I'll distribute that, but remaining assignment, whatever be the subject, you will have to fulfill or complete in a notebook. Now, or Yes, sir. okay, another simple, you can quote here example. Many more examples are there. Another example, a simple example, I'll tell you. See, if I want to collect the data
of villagers who are studying, करेक्ट, जे एज्युकेशन मध्ये जे शिकतात या लोकांचा मला डेटा एखाद्या काय म्हणतात एखाद्या विलेजचा घ्यायचा आहे. इन दॅट केस व्हॉट विल हॅव टू डू, आय विल हॅव टू विजिट दॅट विलेज. फर्स्ट थिंग, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेकंड थिंग, द पर्टिक्युलर एज्युकेटेड पर्सन जो खरंच शिक्षण घेतो त्याच्याशी मी जाऊन बोललं पाहिजे की बाबा, आणि त्याचं पण लिमिट बघायला पाहिजे. तो 10वीत आहे, 12वीत आहे, इंजिनिअरिंग करतो, डॉक्टर करतो का काय आहे. तर त्यानुसार मला वेगवेगळे इनपुट्स घ्यायला पाहिजेत आणि मग मी सांगू शकतो की या गावाचा एज्युकेशनल स्टेटस हा आहे. आता सॅम्पलिंग एरर येतो कुठं? सॅम्पलिंग एरर येतो त्या गावात मी गेलो, फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट केली. सेकंड स्टेप व्हॉट आय डू, आय विल हॅव टू मीट अ प्रॉपर पर्सन. इन्स्टेड ऑफ दॅट मी काय करत बसलो, जे शिकत नाहीत, एखाद्या म्हाताऱ्या माणसाला जे काही शिकलं नाही, तो निवांत बसलाय गावात झाडाखाली, तर त्याला जाऊन विचारलं, अहो तुमच्याकडे किती लोक शिकतात? दॅट विल बी कम अंडर सॅम्पलिंग एरर. चुकीच्या माणसाला विचारलं, सो दॅट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द सॅम्पलिंग एरर. मेनी टाइम्स इट विल ऑकर. हे बघा, आपलं पॉप्युलेशन चेक करायला येतात लोक, नाव गाव मुलं किती आहेत काय आहेत हे सगळं बघायला येतात. तर हे जेव्हा ही लोक येतात ते प्रॉपर सॅम्पल घेतात अँड देन दे विल डिसाइड मग महिलांचा रेशो किती आहे, पुरुषांचा रेशो किती आहे, आणि जेंडर टू फिमेल जेंडर रेशो काय आहे आपला इंडियाचा. तर त्या पद्धतीने ते डिझाईन होतं नंतर. सो त्यासाठी दे हॅव टू टेक अ सॅम्पल. आणि जर त्यांनी असं ठरवलं की बाबा मला पुण्याचा डेटा काढायचा आहे आणि मी 4च घरं पुण्याची फिरणार, चालेल का? नॉट ॲट ऑल पॉसिबल. दॅट विल कम अंडर सॅम्पलिंग एरर. करेक्ट. सो मॅक्सिमम अमाउंट त्यांना कव्हर करायला लागेल. सो दिस इज द व्हेरी सिम्पल example I quote here. Next, non-sampling error. So non-sampling error means what? The errors will be occur not defined properly from our side. First thing, negligence towards the approach or negligence. समजा मला तो एज्युकेशनलचा डेटा सांगितलाय, मी कुणालाही विचारून काहीतरी माहिती काढून माझ्या साहेबांना दाखवायसाठी 4 पानं भरवून माझ्या भाषेत मी लिहून आलोय. स्वतःच प्रेडिक्शन केले हे असं असू शकतंय, काय गावाकडे बघितल्यावर इथे कोण शिकलेले नाहीयेत, या पद्धतीने मी प्रेडिक्ट करतोय आणि तोच डेटा मी माझ्या शब्दात लिहून कुठं फिरत बसायचं उन्हाचं, त्यापेक्षा माझं मी लिहितो, मी एज्युकेटेड आहे आणि तो मी सबमिट करतो. आणि authorities are also taking that data. They have considered, it has taken seriously. That comes under non-sampling error. म्हणजे सॅम्पल कडे गेलंच नाही. He has not reached up to sample. He has decided his own way. He has doing the negligence towards his duty. So that will become under non-sampling error. Correct. And again, it can be divided into 2 parts: response and non-response. I'll tell you what is that. So non-sampling error, have you understood? समजलं का रे? Non-sampling error. Yes, sir. हो The सर. person have not reached to the sample, but he has prepared his own conclusion from observation. कुणाला न विचारता नुसतं बघून त्यानं डेटा किंवा कन्क्लुजन लिहिलं, that we called as a non-sampling error. So just write down non-sampling error. In that, write down this kind of the error arises due to this kind of the error arises due to number of reasons. That is error in problem definition. Example बघा. Just I'll tell you the example. Suppose I am visiting a village and village has having water problem. पाणीच येत नाही, तिथे शेजारी नदी नाहीये, पाण्याचं सर्क्युलेशन नाहीये, पाईपलाईन टाकले नाहीयेत. ठीक आहे. तर या केसमध्ये आणि डिफाईन केलं की बाबा या गावात आपल्याला शाळा ओपन करायला पाहिजे. सो इट मीन्स दॅट एरर प्रॉब्लेम डेफिनेशन. द प्रॉब्लेम इज अबाउट द वॉटर अँड वी आर डिफाइनिंग समथिंग एल्स. करेक्ट. So that will be the error in problem definition, comma, questionnaire design.
So now see questionnaire design. So many times in case of the press meet, these kind of the things are occur. Situation based question विचारायचं किंवा कोणाच तर आता सिच्युएशन समजा some celebrity came for the what inauguration of any company. So the question is like this, त्याचा फॅमिली काहीतरी विचारायचं. That will be the questionnaire, wrong questionnaire design. No need. सिच्युएशन काय आहे, प्रोसेस काय करायला पाहिजे आणि क्वेश्चनर कसले असले पाहिजे त्या पद्धतीने. समजा तुमचा इंटरव्ह्यू चालू आहे किंवा प्रेझेंटेशन चालू आहे प्रोजेक्टचं, त्या केसमध्ये मी तुम्हाला विचारलं अरे काल कुठे गेलतास तू, तर नाही चालत ना. दॅट इज वेग क्वेश्चन, वेग. दॅट वी कम अंडर questionnaire, proper inappropriate questionnaire design, comma error in approach, comma coverage means 360 angle, each and every part, each and every point will have to cover, that we call it as coverage, error in coverage, comma information provided by respondent. This is also very important. Information provided by respondent. Example, suppose newly elected sarpanch is there in that village and some information we want की बाबा या गावात काय आहे काय नाही, तुम्ही काय करणार आहे किंवा आजपर्यंत काय झालेलं आहे, या सगळ्या गोष्टी मला विचारायच्या आहेत. आणि ऍज अ लीडर किंवा जो विचारणारा माणूस म्हणून मी जर अपोजिशन पार्टीच्या एखाद्या माणसाला जर या गोष्टी विचारल्या तर डेफिनेटली ही विल टेल रॉंगली. करेक्ट. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो रिस्पॉन्डंट तो कसा आहे, त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे, तो कुठल्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू बोलणार आहे हे पण माहिती असणं फार गरजेचं आहे. करेक्ट. कॉमा डेटा प्रिपरेशन म्हणजे काय, डेटा प्रिपरेशन मीन्स सडनली यू कॅन ऍड द डेटा. म्हणजे एखादं टेस्टिंग घ्यायचं, एखादं सॅम्पल घ्यायचं आणि त्या सॅम्पलची जे रिडिंग्स येतात दॅट रिडिंग विल हॅव टू मॅनिप्युलेट फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स फॉर मेंटेनिंग द मोर टेबल्स. करेक्ट. तर ते केसेस होतात. देन कलेक्शन, comma tabulation and analysis. I told this. Collection error, formation of the tabulation in that collected parameters, and its analysis. Of course, wrong analysis. So these are come under a non-sampling error. करेक्ट. कारण ह्या सगळ्या गोष्टीत आपण सॅम्पल घेतच नाही. एखाद्या माणसाला विचारतो, एखाद्या माणसाला पकडतो. आता साधी गोष्ट घ्या, जेव्हा तुम्ही एखादं ऍप डाउनलोड करता, बरोबर, ऍप डाउनलोड करता तेव्हा ते विचारतं तुमचे कॉन्टॅक्ट दिसावे का, अलाव करा, अलाव. ओके, तुमचं लोकेशन असावं का, अलाव करा, अलाव. तो हे आपण काय करतो, काही काही वेळी माणसं बघतच नाही. प्ले स्टोअरचं ते डाउनलोड केलं, येस 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 येस, ओके. सो व्हॉट इज दॅट, नॉन सॅम्पलिंग. कारण ते तुम्ही बघतच नाहीये. तो त्याचा जो इम्पॅक्ट पुढे जाऊन काय होणार आहे, नो 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 नीड टू चेक. सडनली आपल्या मनानं काम कार्यक्रम चालू आहे. सो इट कम्स अंडर अगेन defect, that is non-sampling. So below that write down there are basic two types of non-sampling error. There are basic two types of non-sampling error. First, response error. First, response error. Second, non-response error. Non-response error. Correct. Now, can anybody do the logic behind this response and non-response error? आपण तोच पॉइंट बघतोय. So just tell me. See here. Response error. Error arising due to inaccurate answer were given by the respondent. Correct. आता एखादा सर्वे असतो बघा, तुम्हाला मॉलमध्ये गेलं की ते नाव गाव लिहायला विचारतात आणि एखादा सर्वे असतो किंवा त्याच्यात लिहितात की हे बेस्ट आहे का, आताच चाललेलं चांगलं आहे का, गव्हर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू थोडेफार पॉइंट विचारतात. तर मोस्ट ऑफ जे एमसीक्यूज येस नो मध्ये असतात ते आपण टाईप काय करतो, वाचत पण नाही, लिटरली काय म्हणतो आपण, आपल्याकडे वेळ नाही.
तो डायरेक्ट टिक करतो. येस पहिल्या 4 क्वेश्चनला करायचं, नो पहिले दुसऱ्या 4 क्वेश्चनला करायचं. ठीक आहे. So that kind of the response is there. If such kind of the response is there, definitely error will occur, and that error will be called as a non-sampling error or response error. Correct. क्वेश्चनायर येते कधी कधी बऱ्याच वेळा, गुगल फॉर्म येतो, त्या केसमध्ये आपण भरतो आणि क्वेश्चनायर येते की बाबा हा तुम्हाला हे वर्कशॉप तुम्ही अटेंड केलं, हे कसं वाटलं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचारतात, अंडरस्टँडिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचारतात, प्रॅक्टिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचारतात. बऱ्याचदा आपण काय करतो, येस 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 ओके. सो नो बडी इज गिव्हन द प्रॉपर फीडबॅक. कारण समजा एखादं वर्कशॉप मी अटेंड करतोय 5-6 दिवसाचं आहे, तर त्या केसमध्ये मी पहिला बघायला पाहिजे मला समजलं काय, माझं नॉलेज मध्ये गेन काय झाला, आणि त्याच्यानुसार आन्सर दिले पाहिजे, सो दॅट नेक्स्ट टाइम जेव्हा तेव्हा कधी अरेंज करतील तेव्हा त्या गोष्टींचा ते फीडबॅक घेऊन विचार करतील. फीडबॅक साठीच आपण रिस्पॉन्स देत असतो. करेक्ट. कुठल्याही गोष्टीचा फीडबॅक, समजा पॅरेंट मीट आहे, तो आम्ही ऑर्गनाईज करतो पॅरेंट मीट, आणि शेवटी पॅरेंटचा फीडबॅक घेतो, बाबा तुम्हाला कसं वाटलं, तुमचे क्वेश्चन सॉल्व्ह झाले का, तुमच्या मुलाचा जो प्रॉब्लेम होता तो सुटला का, या सगळ्या गोष्टी एका पेजवर घेतो. तर आम्हाला असं आढळलं बऱ्याच वेळा की पालक काय काय जे एज्युकेटेड आहेत, येस 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 ओके सर वेल व्हेरी नाईस आणि हे सगळं, पण जे अनएज्युकेटेड पालक आहेत, ज्यांना ते वाचायला येत नाही, कारण फॉर्म आमचा इंग्लिशमध्ये असतो आपला पॅरेंट मीटचा, तर त्यांच्यासाठी आम्ही आता मराठीत पण चालू केलंय. सो जेव्हा ते फक्त इंग्लिशमध्ये असतं तेव्हा पॅरेंटला ते बोलता येत नाही. समजा पॅरेंट सो शिकलेले असतील तर, आणि मराठीत असले किंवा फॅमिलियर विथ द लँग्वेज, दे विल गिव्ह द प्रॉपर रिस्पॉन्स. हा पण एक रिस्पॉन्स पॅरामीटर आहे. करेक्ट. एखादी गोष्ट आपल्याला मराठीत सांगायला सांगितली तर आपण फार वेळ बोलू शकतो, बट इन टर्म्स ऑफ द इंग्लिश वाईल स्पीकिंग देअर माइट बी चान्सेस टू थिंक more thinking required, or we'll have to stuck, or we'll have to reduce our answer. So these kind of the situation will occur. So that is come under response error. म्हणून इथे लिहिलंय error arising due to inaccurate answer were given by the responder, or their answer is misinterpreted or recorded wrongly. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी मीडियामध्ये तुम्ही बघायचं, काय काय गोष्टी कधीतरी बोललं असतं ते कुणाला काहीतरी जोडून wrongly interpret करायचं. So that kind of the things are there. It is a kind of a response. It consists of the research error, respondent error, interviewer error. These are the 3 major parameters while studying the response error. हे समजलं का रे? Yes, sir. Okay. Just write down these points. 1, 2, 3. It comes under response error, and that error arises due to researcher error, proper communication. Sir, Nikesh, a question. हा निकेश बोल. Sir, but this is valid when people are answering the question. Correct. Then we take sample of some part. Okay. Yes. So that time part is not responding, right? Correct. So then how we can say it's responsive or non-responsive? No, see here, response error indicate only when someone has given the response, but it has given the wrongly response. So for that, I told you, na. So wrongly response means while taking the feedback, so everyone gives the 100% feedback, positive feedback. So that is not correct response. So there might be lacuna. Every system is not 100% foolproof. Correct. So जर सगळेच पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स द्यायला लागले तर याचा अर्थ आहे कुठेतरी रिस्पॉन्स मॅन्युप्युलेट केलेला आहे. सो दॅट्स वाय दॅट कम अंडर रिस्पॉन्स एरर. इज दॅट अंडरस्टूड निकेश? Hello, Nikesh? I think he is out of the meeting. Okay, बाकीचे तुम्ही पॉइंट्स लिहून घ्या. Just write down these points 1, 2, 3. Nikesh? Yes, sir, got it. Yes, okay. So just write down these points. Error arising due to inaccurate answers were given by the respondent.
Correct. Second point, the answer is misinterpretation or wrongly recorded. Wrongly recorded. काय रे? ओके, ठीक आहे, चालेल, थँक्यू. हे बघा बाळांनो, हे परत एकदा नोटीस आले बरं का, आज तिसऱ्या वेळा नोटीस आले ऑफिस मधून. आता जस्ट शिपाई घेऊन आले. सो द नोटीस इज रिगार्डिंग 11ला ये रे, 11ला लेक्चर संपतो. नोटीस इज रिगार्डिंग पेंडिंग डॉक्युमेंट्स. आणि जे मी काल पाठवले तुम्हाला 6 मार्च पर्यंत आपल्याला डॉक्युमेंट्स वी नीड टू सबमिट ॲट एनी कॉस्ट. ठीक आहे. ज्यांचे कुणाचे प्रॉब्लेम काय जे आहेत त्यांनी मला काल कॉल केलाय, मी त्यांना आन्सर्स दिलेले आहेत. आणि तुम्ही फिजिकली येणं हे फार महत्वाचं आहे. इथं जे काय असेल गॅप सर्टिफिकेट बद्दल सांगायचं झालं तर गॅप सर्टिफिकेट म्हणजे नोटरी करायचं, ऍफिडेव्हिट करायचं, काहीच प्रॉब्लेम लागत नाही, ते होऊन जाईल. तुमचं एफसी लेटर म्हणजे फायनल कन्फर्मेशन लेटर असतं, जे की तुम्ही ऍडमिशन घेतलं कॅप थ्रू तुमचं नाव आलं तेव्हा तुम्ही ते ऍड करून टाकलं आणि तेव्हा तुम्हाला कॉलेजकडनं एक सही शिक्क्याचं लेटर मिळालं, ते एफसी लेटर झालं. अलॉटमेंट लेटर म्हणजे काय, एफसी मध्ये तुमचं नाव आलं कॅप राऊंड मध्ये, तर ते एक लेटर असतं, तेही तुमच्याकडे असतं. ऑर एल्स भूषण हॅव अपलोडेड द लिंक हाऊ टू फाइंड आउट दॅट एफसी लेटर. तर ती लिंक पण आपण ग्रुपवर शेअर केलेली आहे. त्याच्या थ्रू तुम्ही राहिलेले डॉक्युमेंट सगळे काय जे असेल ते भरून टाका. बऱ्याच लोकांचा एलसीचा प्रॉब्लेम आहे किंवा मायग्रेशन सर्टिफिकेटचा आहे, तर त्या केसमध्ये मी सांगितलंय, आता महेश आहे त्यात मायग्रेशन मध्ये, तर त्याचं मी सांगितलं किंवा त्या स्टाफला भेटायचं की 3 स्टाफची मी नावं दिलेत, ऑफिस स्टाफ बरं का, सिन्सिअर स्टाफ आहेत, ते कधीच कुणाला म्हणजे ते अवॉइड किंवा निग्लेक्ट करत नाहीत, दे विल रिस्पॉन्ड प्रॉपरली. म्हणून त्या तिघांची नावं दिलेली आहेत आणि ते ऑफिस मध्ये हेड आहेत तिघही. तर त्यांना जाऊन तुम्ही ऍप्लिकेशन करणं अपेक्षित आहे की सर आमची युनिव्हर्सिटी हे म्हणते ते म्हणते आणि एवढ्याबद्दल मला परमिशन द्या, सो दॅट मी त्या युनिव्हर्सिटीला हे कळवतो. हेच जास्त प्रोसिजर आहे, ते तुम्ही तुमच्या लेवलला करून तुमचे पेंडिंग डॉक्युमेंट्स हे क्लिअर करणं ही तुमची जबाबदारी आहे. ठीक आहे. ऍक्च्युअली पेंडिंग डॉक्युमेंट म्हणताच येणार नाही, ऍट द टाइम ऑफ ऍडमिशन हे डॉक्युमेंट मी सबमिट करायला हवं होतं, पण ठीक आहे, ड्यू टू सम रिझन दे हॅव गिव्हन अस द टाइम. आणि जर 6 मार्च हा टाइम दिला असेल, आपलं ऍडमिशन झालंय मागच्या 1.5 महिन्यापूर्वी, 1 महिन्यापूर्वी, तर 1 महिन्याचा स्पॅन त्यांनी दिलेला आपल्याला गव्हर्नमेंट. तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत बाळांनो, ते सगळ्या तुम्ही भरून टाका. आता हे प्रिन्सिपल सायन्सच लेटर माझ्याकडे आलंय, म्हणजे प्रिन्सिपल सर म्हणणार उद्या माझ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुमच्याकडे पोहोचले, असा तो अर्थ असतो. तर मी तुम्हाला हे 2 दिवसापूर्वी किंवा बऱ्याच दिवसापासून सांगत आलेलो आहे. तुमचे जे काय आहे, एखादं जेन्युइन रिझन आहे, आउट ऑफ द स्टेशन आहे, बेंगलोरला आहे, तर या लोकांनी त्यांचं रिप्रेझेंटेटिव्ह, त्याचा भाऊ असेल किंवा काय रिलेटिव्ह कोण असतील, त्यांना इथं पाठवून ओरिजिनल इथं येणं फार गरजेचं आहे. पेंडिंग डॉक्युमेंट बाबतीत, स्कॉलरशिप बाबतीत आणि एक्झाम फॉर्म बाबतीत, या तिन्ही गोष्टी. कारण आपलं कॉलेज डीटीच्या नियमानुसार सोमवारी म्हणजे मंडेला सगळे डॉक्युमेंट, फर्स्ट इयर सेकंड इयर, तुमचे सॉरी न्यूली ऍडमिटेड म्हणजे फर्स्ट इयर डायरेक्ट सेकंड इयर आणि एमई, या तिघांचे डेटा एका गाडीमधून घेऊन जातात बॉक्समध्ये आणि ते तिथे चेक होतात. कारण आपण कॅप थ्रू आलोय. आता समजा प्रशांत आहे, प्रशांतने इथं ऍडमिशन घेतलं, तर प्रशांतने ऍडमिशनची प्रोसिजर काय केली, त्यांना पहिला डॉक्युमेंट अपलोड केले, त्यांचे ऑनलाईन फॉर्म भरले, ते डीटीला रजिस्टर झाले की प्रशांत शिंदे म्हणून आहे, एमईचा फर्स्ट इयरचा स्टुडंट आहे, डिझाईनला त्याने ऍडमिशन घेतले, त्याचं कन्फर्मेशन डिझाईनला झालं. हे त्यांच्याकडे डेटा आहे, पण कागदपत्र कॉलेजकडे आहेत. सो कॉलेज हे सोमवारी जाऊन मंडेला दॅट डॉक्युमेंट्स गोइंग टू सबमिट आणि ते क्रॉस चेक करतात. प्रशांत आहे ना, हा, त्याचं हे डॉक्युमेंट पाहिजे, हे दाखवा, त्याचं मायग्रेशन कुठं आहे ते दाखवा, त्याचं 12th पासिंगचं एवढेच मार्क आहेत का, तर हे सगळं क्रॉस चेक होतं. आणि त्या ऑफिस स्टाफ जे तुम्हाला 3 नंबर दिलेत, ही लोक तिथं 3 दिवस बसून असतात डीटी कार्यालयात आणि त्यांचा पार घाम निघतो, एवढं काम असतं. हे झालं फक्त एमईचं. असं सगळ्या ब्रँचच्या एमई, सगळ्या ब्रँचच्या डीएससी डायरेक्ट सेकंड इयर, फर्स्ट इयर आणि डिप्लोमाचे तर वेगळंच आहे. तर त्यामुळं त्यांना कमीत कमी त्रासमध्ये म्हणून मी सांगितलंय, व्यवस्थित तुम्ही त्यांच्या माहिती काढून त्यांना विचारून तुमचे जे काही डॉक्युमेंट पेंडिंग आहेत, जे काही पेंडिंग आहे त्याची पूर्तता करून टाका. वाटल्यास एखादा जॉबवाला असेल तर लिव्ह काढून येऊ शकतो. ठीक आहे. तर आम्ही एवढ्या सहज म्हणत नाही लिव्ह काढा, पण ती गरज आहे, दॅट्स वाय आय एम सेईंग. ठीक आहे. तर त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्ही हे सगळं सबमिट करावं. आणि दुसरं एक, काल मी एक लिंक पाठवली आहे, प्रशांतनं पण पाठवले,
एक वर्कशॉप आहे, STTP आहे, ते शॉर्ट टर्म वर्कशॉप असतं 1 वीकचं, आणि त्याचा म्हणजे ओव्हरऑल सिनेरिओ बघता त्याचं व्हायब्रेशन मध्ये काम आहे, व्हायब्रेशन रिलेटेड टॉपिक्स आहेत. तर तुम्ही जर रजिस्टर करणार असाल तर ते करा. दॅट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट कुठंच मिळत नाही. AICTE स्पॉन्सर आहे. AICTE स्पॉन्सर म्हणजे काय, तुमचं सगळ्यांचं एंट्री फीज AICTE भरते, लिमिट दिलेलं असतं त्याला, एवढे एवढे कॅन्डिडेट अँड सो ऑन. तर त्याचा तुम्ही बेनिफिट घ्या. फॅकल्टीला पण मी सांगितलंय, मी स्वतः अटेंड करणार आहे, कारण हे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. आणि तुम्ही जर ते बघितलं तर सगळे IITचे पर्सन आहेत जे की ज्यांनी प्रॅक्टिकली काम केले त्याच्यावर, त्या गोष्टी त्या सांगणार आहेत. आणि तुमच्या पण बायोडेटाला तो एक स्ट्रॉंग पॉईंट येईल. STTP 1 वीक वर्कशॉप अँड टोटली ऑनलाईन, सो यू कॅन अटेंड बाय ऑनलाईन. फक्त शेवटच्या दिवशी त्याची एक एक्झाम असेल MCQ टाईप, ती शेअर स्क्रीन करतील, त्या पद्धतीने आपण ऑनलाईन ती द्यायची आहे. तर त्याचा फायदा घ्या, कारण बरेचसे STTP शॉर्ट टर्म प्रोग्राम आम्ही जे अटेंड केलेत फॅकल्टीनं किंवा माझ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू, आम्ही बरेच ठिकाणी म्हणजे IIT मुंबई या ठिकाणी जाऊन अटेंड केलेत आणि तिथं 10,000 रुपये त्यांची फी देऊन अटेंड केले हेच वर्कशॉप. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट इट इज अ फॅसिलिटी विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल. आणि ऑफकोर्स ते माझ्या इकडून तिकडून कॉन्टॅक्टनं आले, त्यामुळे मी तुम्हाला ते सर्क्युलेट केले. सो बेटर रजिस्टर करा. महेशने केले, प्रशांतनं केले, भूषण आहे, सागर करेल. तर हे रजिस्टर करून फक्त तुम्ही ऑनलाईन तुम्ही त्याचा नॉलेजेबल पॉईंट ऑफ व्ह्यू विचार करू शकता. ठीक आहे, चलो विल मूव नेक्स्ट पार्ट. दिस इज अबाउट नॉन सॅम्पलिंग एरर, रिस्पॉन्स एरर. सो रॉंगली रिस्पॉन्स, दॅट इज रिस्पॉन्स एरर. नॉन रिस्पॉन्स एरर, एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला. नॉन रिस्पॉन्स मीन्स, suppose many times you get the call, hello, we are speaking from a bank and we are giving the loan of this, आपण कट करतो, नॉन रिस्पॉन्स एरर. सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऍट ऑल. किंवा एखादे डिश टीव्हीचे रिचार्ज करा, अननेसेसरी त्यांचे फोन येतात, सो आपण ऐकत सुद्धा नाही. सो दॅट वी कॉल्ड एज अ नॉन रिस्पॉन्स एरर. करेक्ट. मेनी टाइम्स व्हॉट हॅपन, 9 AM to 5 PM एखाद्याची ड्युटी असेल, तर एखादा 5 नंतर फोन पिकअपच करत नाही, अजिबात नाही. हे कंपनीचे फोन, ऑर्गनायझेशनचे फोन अजिबात पिकअप करत का? नॉन रिस्पॉन्स, ही इज नॉट इंटरेस्टेड. करेक्ट. तर या सगळ्या गोष्टींना आपण नॉन रिस्पॉन्स एरर म्हणतो. किंवा एखादा आपल्या मागं लागला की बाबा सर, पेट्रोल पंपावर तुम्ही जर बघत असाल, सर ते PUC काढायचंय, सर ते कार्ड आहे, SBIचं आहे, क्रेडिट कार्ड आहे. सो मेनी टाइम्स आपण निग्लेक्ट करतो, हे बाबा आहे, जाऊ शकतो. करेक्ट. दॅट वी कॉल्ड एज अ नॉन रिस्पॉन्स. करेक्ट. आणि हा जो ह्याच्या थ्रू जी एरर येते, एरर म्हणजे काय, त्याचं जे डेलीचं आउटकम जे आहे किंवा जे काही त्याला टार्गेट दिलंय किंवा जे काही त्याला प्रेडिक्ट करायचंय ते प्रेडिक्ट प्रॉपर होत नाही. सो दॅट वी कम्स अंडर नॉन रिस्पॉन्स एरर. So errors that result from differences between non-responder and responder of a survey, that is called as a non-response error. For example, 2-3 एक्झाम्पल मी सांगितले, इथं अजून 2-3 वेगळे दिलेले आहेत एक्झाम्पल. सो दिस कम्स अंडर नॉन रिस्पॉन्स एरर. हे समजलं का? हो. ओके, राईट डाऊन पॉइंट वाईज व्यवस्थित. एरर दॅट रिझल्ट्स फ्रॉम, स्क्रीनवर दिलंय त्या पद्धतीने लिहा आणि एक्झाम्पल तुमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू लिहा, किंवा हे एक्झाम्पल वाचा दिलेलं किंवा मी सांगितलेलं कुठलेही देऊ शकतो. सिलेबस मध्ये हा एकच बीट आहे बरं का. एरर ऑकर्स इन रिसर्च. त्यात सॅम्पलिंग नॉन सॅम्पलिंग हे मी तुम्हाला आता जस्ट 50 मिनिटे हेच सांगितलंय, जे की तुम्ही एक्झाम मध्ये फक्त हे 2 पॅराग्राफ मध्ये लिहू शकता. हे बघा, यांनी काय एक्झाम्पल, सम पीपल माइट नॉट बी होम टू पिकअप द फोन इन अर्ली इव्हनिंग when most survey organization make their calls. बरोबर. People might refuse the respond to telephone poll even if they were contacted. एकदम बरोबर. So these opinions are missing. या ओपिनियन पोचतच नाही, त्याचा त्यामुळे आउटकम येणारच नाही, आणि जो आउटकम येईल तो एरर बेस असेल. नॉन रिस्पॉन्स मध्ये सगळ्या नॅशनलाइज गोष्टी असतात त्या पण येतात. समजा मला एखादा नॅशनल क्राईमचा सर्वे करायचा आहे, आय विल हॅव टू सर्वे
नॅशनल क्राईम किती होते, काय होते प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक स्टेटमध्ये जाऊन, तर ते मी सॅम्पलिंग केलं. मी काय करणार, पोलीस स्टेशनमध्ये जाणार, तिथले जे काही FIR आणि या सगळ्या गोष्टी ते कलेक्ट करणार आणि त्याच्यावरनं ठरवणार नॅशनल क्राईम किती आहे. पण खरंच क्राईम होतात आणि ते बाहेर येतात आणि पोलिसांपर्यंत पोहोचतात, हे किती आहे. दॅट काउंट इज अगेन लेस, करेक्ट. सो ते मिसिंग आहेत. सो दॅट नॅशनल क्राईम जो रेकॉर्ड आहे, म्हणजे तसं बघायला गेलं तर तो फुलप्रूफ असेल असं नाही सांगता येत. सो दॅट कम्स अंडर नॉन रिस्पॉन्स एरर. किंवा पर्टिक्युलर विक्टिम आहे, त्याला विचारायला गेलो, नाही 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 नाही, ते 4 चौकात इज्जत जाते, आम्ही जिथं राहतो तिथं प्रॉब्लेम होतो, तर त्यामुळे मला काही कंप्लेंट करायचीच नाही. सो दॅट विल कम अंडर नॉन रिस्पॉन्स एरर. ठीक आहे. प्रत्येक गोष्ट समजून पुढे चला. काही डेफिनेशन कुठल्याही रिसर्च मेथोडॉलॉजीला स्पेसिफिक डिफाईन लॉ प्रिन्सिपल डेफिनेशन स्टेटमेंट नाही. जेवढं तुमचं अंडरस्टँडिंग स्ट्रॉंग तेवढं चांगलं तुम्ही लिहू शकाल. So this will be about non-sampling error. झालं का लिहून बाळांनो? याच्या व्यतिरिक्त एखादं एक्झाम्पल कोण सांगू शकेल नॉन रिस्पॉन्स एररचं? Can anybody tell me? Related to non-response error. Sagar? Prashant Kadam. Prashant is there. Good. Prashant Kadam. Are you listening? Okay. Prashant Shinde, can you tell me the example? Bhushan? Anyone, you can tell me the example of non-response error. Nikesh? Sir, if you don't know whom to contact, like, then it can be also like non-response. No, it's okay. I just want example. No, sir. अरे यार, आता एवढे 3-4 एक्झाम्पल, जस्ट थिंक. सर एखादी सरकारी बँक किंवा सरकारी कुठलं काम असेल तर तिथल्या कर्मचाऱ्यांना विचारलं की ते पहिले इग्नोर करतात. तिथं थांबलो आपण तरी, किंवा मग LIC वगैरेचे फोन वगैरे आले तर लोक ऐकून न घेता डायरेक्ट कट करतात. करेक्ट ते नॉन रिस्पॉन्स मध्ये येऊ शकतात. करेक्ट. नॉन रिस्पॉन्स मध्येच येतं ते. The someone has not given positive response, that becomes under non-response error. Correct. आणि बऱ्याचशाच गोष्टी आपल्या लाईफ मध्ये या गोष्टी होत असतात, नॉन रिस्पॉन्स एरर. ठीक आहे. So this is about the non-response. Now we'll see the major parameter. This is the summarized of sampling, that is response and non-response. You can see sampling error means what? Sampling error is the sampling error is done because of the sample not taken properly from the whole population. That comes under sampling error. See here. And non-sampling error is occur due to poor sampling method. Poor sampling म्हणजे काय? 1000च्या बॅच मध्ये 2 जणांचंच मी सॅम्पलिंग घेतलंय आणि त्याच्यावर मी प्रेडिक्ट करतो हे फार छान आहे, नाही चालणार. किंवा आपण असं म्हणतो बघा, पुअर सॅम्पलिंग ह्याचं पण एक्झाम्पल येते. एखादा रनर आहे, रनर, तो ही इज रनिंग 1 किलोमीटर, करेक्ट, काय तर पर्टिक्युलर रेट न रन करतो. तर आपण सॅम्पलिंग काय घेतो की तो 20 किलोमीटर एवढ्याच रन या स्पीडने जाऊ शकेल. नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल. दॅट इज नॉट मशीन, ह्युमन बॉडी, करेक्ट. सो इट इज कम अंडर पुअर सॅम्पलिंग. क्वेश्चनायर, रॉंगली डिझाईन क्वेश्चनायर. विषय चाललाय, विचारतोय वेगळं, आन्सर वेगळा आहे. So that comes under again non-sampling error. And behavioral effect, that is also come under this. Behavioral म्हणजे काय? इग्नोर करायचं. काही विचारलं, मला नाही सांगायचं, किंवा काय भाऊ सर ही नवीन स्कीम आहे ही घ्या, नाही, नॉट एट ऑल. सो दॅट विल बी द behavioral effect.
So that comes under sampling and non sampling. असाच बॉक्स करा ब्लॉक डायग्राम, याला 3 हे करा वाटल्यास, आणि म्हणजे तुम्हाला ते समजेल या पद्धतीने थोडं. So like this. So just draw this block diagram. This is for your understanding. It comes under non-sampling, and only for sampling this will be because of a wrong sample have been taken. Okay, draw the block diagram. Okay, झालं का लिहून? For this? Yes, sir. Okay. So this is about the error. So lot many errors. This also I told you qualitative and quantitative error. हे पण आपण लिहून घेतलेलं आहे मागच्या लेक्चरला. Now measurement errors also there. So systematic error and random error. Systematic means what? So whatever be the instrument is given, that is very proper, but we have not handled properly, and due to that error comes, that we called as a systematic error. Correct? Random error means suddenly check, inconsistent, that error will occur. So that we called as a measurement random error. So here is the difference basically. In case of the systematic, I told you the proper handling of the instrument not proper by the operator, so that suppose 0 set by the operator is wrongly set by the 0 by him, then the error will occur at the time of the measurement. And in case of the random error, you can see uh, uh, while you are checking your weight on weight machine, you will get your weight is 60.20, and if you have just move one leg, you are just put the weight on one leg, it comes, it again the reading is changed. Or if you are moving on that weight machine, the reading is changed like 60.20, 23, 21, 2.21, 0.23, and so on. So that we called as a random error. Correct? Inbuilt error astil. So these are the basic two types of the error. So next त्याच्यातल्या sampling non sampling झालं. Measurement error. Measurement error. Measurement error. So in that, you just draw this kind of the block diagram. Systematic error, random error. Systematic error, you can put 2 points. Poor accuracy. का? कारण सेटच व्यवस्थित केलं नाही, 0 मी सेटच केलं नाही प्रॉपर. And of course poor accuracy and reproducible. परत करायला लागणार ते. Reproducible. And in case of the random, poor precision, inconsistency, so poor precision, and these are non-reproducible. Okay, now we'll see the examples. Systematic error च्या खाली example लिहा. Example असं लिहा तुमच्या भाषेत, मी सांगतो लक्षात घ्या. If operator is operating with the operating vernier caliper for measuring the dimensions of the component, in that case, if the base point is set wrongly, then all the readings are different, or all the readings are variation
variation will be occur in the readings. So that defect is called as a systematic error. सगळं आहे, सगळं systematic instrument आहे, सगळं आहे, पण wrongly करतोय. That we called as a systematic error. दुसरं एक्झाम्पल, जिम मध्ये जातोय मी आणि वाईल जिम मध्ये मला चेस्ट मारायचे आणि त्या चेस्टच्या केसमध्ये वाईल लिफ्टिंग द लोड और लिफ्टिंग द वेट फ्रॉम द बार मी रॉंगली लिफ्ट करतोय, म्हणजे एका हाताला जास्त पुश मारतोय, तर नाही चालणार. दिस विल बी द सिस्टमॅटिक एरर. इट विल हॅम्पर युअर मसल. करेक्ट. इट कम्स अंडर सिस्टमॅटिक एरर. रॅन्डम हे झालं याचं एक्झाम्पल. हे तुमच्या भाषेतल्या किंवा अजून काही नवीन असेल एक्झाम्पल तुमच्या एंडला तर मला सांगा. सिस्टमॅटिक एरर. Can anybody tell me systematic error? Tell me systematic error. Anyone? Manoj, can you tell me? Prashant. Sir, actually in case of measurement only, in systematic error, suppose if any machine component is there and it is not properly find or the burrs are not removed properly, then in that case it may happen that the base point that we are taking while measuring, so it can stuck at anywhere point where there is a burr. So it might happen that we have to keep that base point at the from the start, but there is a burr, there is some height to that burr, because of that that error is getting occurred. Correct. So that is machining error that is happening. Correct. Error is related with the measurement, and in that measurement, machining error is example for this case. This we called as systematic error. Everything is available, but due to negligence, it will occur. Then write down random error. Random error. इथं पण त्यांनी एक्झाम्पल दिले बघा. वेट मशीनवर जर मी 5 वेळा उभारलो आणि 5 times I have checked my weight. If digital machine is there, then there will be the chances of the variation from the point. So you can write this as an example. Any another example for random error? Can anybody tell me? Random error related to measurement. Sir, I would like to give one example here. Suppose in washing machine, when there is a automatic washing machine and with weight it is getting actuated. Okay, so Correct. if we are putting 10 clothes, same 10 clothes, and adding water into it, and then it is starting automatically because it is detecting that weight and starting automatically. But sometimes what happens, if this center of gravity is not maintained in that clothes, and one of the cloth have got weight properly due to water, and some other haven't properly. So because of that center of gravity change, it shows errors like error 1, Correct. error 2, that kind of error. So that is because of center of gravity. Same clothes are there, same water is there, but due to change in center of gravity, or you can say bug in the system, it is not detecting properly the weight of the system, the material that we put into it. Correct. 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 So this kind of the error will, we can say, as a random error. Ekdam barobar. So just write down these things in terms of application point of view. This is about a random error. So here also the differences I have quoted over here. I'll just read.
The random error occurs in the experiment because of the uncertain changes in the environment. Correct? Systematic error. So it is again systematic, we can say. It is a constant error which remains same for all the measurement. That we call as systematic error. Types do not have any types, but in case of the systematic, we'll have to use the instrument. We'll have to check the systematic error, environmental condition. So these are the differences. You can write the differences also. Systematic and random. These are the important points you will have to write in the exam. हे बघा प्रत्येक गोष्टीचे प्रत्येक जर मी तुम्ही बीट वाईज बघितलं प्रत्येक पॉइंटचे मी दोन दोन एक्झाम्पल्स आणि या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. रिझन इज दॅट यू विल हॅव टू राईट मेनी मोर थिंग्स while asking the question related to the particular topic, because lot many times what happen, I have seen the students are stuck while giving the answer because they don't know the things. त्यामुळे हे सगळं तुम्ही पॉइंट वाईज व्यवस्थित लिहित चला. So this will be about the comparison. लिहून झालं की मला सांगा. Over. Wait, sir. Okay. स्क्रीन तुमच्या एंडला झूम करू शकता तुम्ही. Over, sir. Okay. Okay. Now next is the quantitative errors which we have written. So few of them same errors are there. Population specification error means not conduction of proper population. Sampling error we have seen. Selection error also. Selection error is a part of the error. Non-response error we have seen. Surrogated information error. This is very important. Surrogated information error means inconsistency in the information sought by the researcher. Correct? That we called as a surrogated. Inconsistency means what? Few things will have to look and applicable to all. That we called as a negligence. That we called as a surrogated information. Manipulated information. किंवा जे स्वतःच्या माइंडला पडते ती information. That we called as a surrogated information error. Measurement error we have seen two types: random and systematic. Experimental error. So not using proper experiments for the finding of the values or not correlating that values with the existing one. That we called as a experimental result. Example, baga, in case of the experimental result, as we know, the bike is running maximum speed of 100 km/h high speed मध्ये. Experimental error ही असली पाहिजे की for that speed
what will be the velocity or what will be the rotation or RPM of that respective wheel, and through that RPM, what will be the how much distance can be covered very easily. याचं जेव्हा अनालिसिस असेल तेव्हा तुम्ही हाय स्पीडला जरी पळवलं तरी वायबल किंवा गाडीचे पार्ट्स कोलॅप्स होणार नाही. आणि जर तसा विचार आता बघा टू व्हीलर आहे, तर टू व्हीलरचं एक्झाम्पल मी देतो. टू व्हीलर इंडिकेट्स 2% कॅन सीट कम्फर्टेबली, दॅट इज टू व्हीलर. बट इफ 3% कॅन सीट, इज इट ब्रेक? नो. असं कधीच झालं नाही की 3 लोक बसली त्या टू व्हीलरवर तर ते मधनं तुटली, नाही पॉसिबल. किंवा वी कॅन सी इन आर रिपब्लिक डे 26 काय करतो आपण डेमॉन्स्ट्रेशनला, तुम्ही जर गव्हर्नमेंटच्या हे सेलिब्रेशनला बघितलं असेल तर एका बाईकवर जवळजवळ 10 ते 12 लोक एक्सपेरिमेंट करत असतात. करेक्ट. तो त्याचा अर्थ असा आहे की बाबा 10-12 लोक आले की गाडी ब्रेक होईल? नो. ते डिझाईन कसं केलं असतं. तर जर ते तसं नसतं तर टू व्हीलर इटसेल्फ इंडिकेट 2% ओनली सीट. इफ 3% कॅन सीट देअर विल बी द ब्रेकेज. ती एरर झाली आहे. So to avoid that error, we'll have to strengthen the parameter. म्हणून एक्सपेरिमेंटल इम्प्लिमेंटेशन होत असताना जो काही आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी घेतो तो एक्सपेरिमेंटल एरर अवॉइड. की बाबा एकदम सडन ब्रेक मारला, स्पीड ब्रेकरवरून गाडी गेली आणि गाडी सडन जर्क जोरात बसला आणि गाडी मधनं पुढे गेलं, मागचं मागं राहिलं. नॉट ॲट ऑल. वाय? because we'll have to consider the design point of view. रिसर्च मध्ये एक्सपेरिमेंटल एरर कधी येतात? वी हॅव जस्ट कन्सिडर काम चलाऊ पॅरामीटर जर आपण घेतले की बाबा हे एवढं एवढं वर्क झालं पाहिजे, हे एवढं एवढं दाखवायचं आहे, या पद्धतीने करायचंय, त्या केसमध्ये या काइंड ऑफ द एरर एक्सपेरिमेंटल एरर येत. करेक्ट. सो दीज आर द कॉल्ड एज अ क्वांटिटेटिव्ह एरर्स. इज इट क्लिअर? Yes, sir. काय परत लिहून घ्यायची गरज नाही. फक्त याच्यातलं मेजर 2-3 लिहा किंवा एक्सपोनेंटल एरर एक लिहा. सिलेक्शन एरर ऑल्सो रिलेटेड टू सेम सॅम्पलिंग आणि पॉप्युलेशन ऑल्सो रिलेटेड टू द सॅम्पलिंग. नो इश्यू. ठीक. एरर डिफाईन करताना एक लक्षात घ्या, परीक्षेत किंवा एक्झाम मध्ये रायटिंग द आन्सर इन केस ऑफ एरर इन रिसर्च यू विल हॅव टू राईट 4-5 एरर्स ओनली विथ प्रॉपर. आय एम हिअर एक्सप्लेनिंग लॉट मेनी एरर्स so that you will understand. हे तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी चालू आहे, पण एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला 4 ते 5 एरर लिहायचे आहेत. सगळ्या एरर लिहून यायचं नाही, एवढा वेळ नाहीये. नेक्स्ट क्वालिटेटिव्ह एरर. क्वालिटेटिव्ह याच्यातले पण सिलेक्टिव्ह मी सांगतो पॅरामीटर. सिलेक्टिव्ह ऑब्झर्वेशन म्हणजे काय? प्रॉपर ऑब्झर्वेशन विल हॅव टू डन फॉर द इनॅक्युरेट ऑब्झर्वेशन. करेक्ट. ओव्हर जनरलायझेशन. बरं का, ओव्हर जनरलायझेशन मीन्स प्रेडिक्शन ऑफ आउटकम. हे क्वालिटेटिव्ह एरर्स. सिलेक्टिव्ह एरर एका लाईन मध्ये लिहू शकता. इनॅक्युरेट ऑब्झर्वेशन पण लिहू शकता. यू कॅन do examples, you can write the example also. Over generalization. एका सेंटेन्स मध्ये मी एरर सांगतो तुम्हाला, तो तुम्ही बिल्डअप करू शकता तुमच्या एंडला ऍप्लिकेशन किंवा एक्झाम्पल. सो ओव्हर जनरलायझेशन इन दॅट यू कॅन राईट predict the outcome of something based on just one instant. Based on just one instant. That we called as over generalization. करेक्ट. समजा इंटरव्ह्यू पॅनल आहे आणि इंटरव्ह्यू पॅनल इज टेकिंग इंटरव्ह्यू अँड 5 मेंबर्स. पहिले 4 रिजेक्ट झाले किंवा 3 रिजेक्ट झाले, तर राहिलेले 2 काय म्हणणार? जॉबची रिक्वायरमेंटच नाहीये, उगाच इंटरव्ह्यू. हे काय झालं? ओव्हर जनरलायझेशन. प्रेडिक्ट समथिंग बाय द वन इन्स्टंट. करेक्ट. दॅट वी कॉल एज ओव्हर जनरलायझेशन. ठीक आहे. सो दिस विल हॅव टू ऍड. नेक्स्ट यू कॅन राईट see made up
इन्फॉर्मेशन मीन्स मॅनिपुलेट इन्फॉर्मेशन. ही काही एवढं महत्वाचं नाही, हे महत्वाचं. एक्स पोस्ट फॅक्टो हायपोथेसिस. राईट डाऊन न्यू वर्ड. एक्स पोस्ट फॅक्टो हायपोथेसिस. Ex post hypothesis. So that is what just write down. We make own conclusion. We make own conclusion after comparing two variables. After comparing two variables. Correct? Can anybody tell me the example? Ex post facto. We make own conclusion after comparing two variables. Tell me. After comparing two variables. आपलं स्वतःचं assumption असतं. That's why hypothesis word is there. Can anybody tell me? We make our own conclusion after comparing two variables. Prashant? Not sure, sir. Okay, anyone? Now see, I'll tell you. In case of the cricket match, we can say India versus Australia. So by looking the team, we can say Australia can win very easy. So that will be our conclusion. Right? But actual outcome will, after match, it will get clear. Correct? So that will be the assumption before happening the things. And from our own mind, we have to decide that conclusion. That we called as a ex facto. Ex post facto. Correct? So this is called as our own conclusion. Correct? Samja India versus Australia. Australia is always win. So it doesn't mean that Australia win every time. No. Correct? So there will be the changes, or there might be chances of the winning the India also. So that's we called as a ex post facto. Correct? So एक व्यवस्थित लिहून घ्या. एक्झाम्पल तुम्ही एंडला जरा विचार करून. ओके. सेकंड, अजून काय याच्यातली महत्वाची टर्म, इलॉजिकल रिझनिंग. काय म्हणजे इट इज नॉट लॉजिकल. त्याचं पण इगो इन्व्हॉल्वमेंट इन अंडरस्टँडिंग. इगो इन्व्हॉल्वमेंट इन अंडरस्टँडिंग. दिस इज अ काइंड ऑफ एरर. कशी होते सांगतो मी. समजा आय एम द बॉस ऑफ द कंपनी. करेक्ट. So I went to the worker and asking their problems and all that. While telling his problem from food, shelter, या सगळ्या गोष्टीचा जेव्हा तो प्रॉब्लेम सांगतो, ठीक आहे, आणि तेव्हा असं क्लेम करतो की सर तुमच्याकडनं आपलं पेमेंट प्रॉपर होत नाहीये किंवा आमच्या इन्क्रीमेंट होत नाहीये. करेक्ट. सो त्याच्या थ्रू त्याला थोडं तो पोस्टवाला किंवा मी आणि थोडं काम वाढवायला चालू करणार किंवा त्यांना पैशाची किंमत कळाली पाहिजे, या पद्धतीने आपण काम चालू करणार. वाय दिस? सो दिस वी कॉल्ड एज अ इगो इन्व्हॉल्वमेंट इन द अंडरस्टँडिंग. तेच instead of that, if as a post holder or as a boss, he has to think, अरे खरंच वर्कर काम करतात, ओव्हरनाईट काम करतायत, त्यांचं आपण पेमेंट वाढवू, सॅटिस्फाईड होईल, वर्कर सॅटिस्फाईड होतील, त्यांची फॅमिली लाईफ चांगली होईल आणि काम अजून चांगलं होईल. त्याला त्या केसला इगो येत नाही. सो दॅट कम्स अंडर क्लिअर अंडरस्टँडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वर्कर. मध्ये बघा लॉकडाऊन मध्ये टाटा मोटर्सना बोनस दिले लोकांना. लॉकडाऊन मध्ये जिथं सगळ्यांना बाहेर काढलं जात होतं त्या केसमध्ये बोनस दिले. वाय? बिकॉज द अंडरस्टँडिंग इज बिटवीन द बॉस अँड वर्कर्स इज प्रॉपर, आणि त्याच्यामुळे तर ते चालतं सगळं विषय. सो बऱ्याच गोष्टी अशा म्हणजे रेअर दिसतात. सो इगो इन्व्हॉल्वमेंट सगळ्यांचीच असते. सो इगो इन्व्हॉल्वमेंट इन द अंडरस्टँडिंग दॅट कम्स अँड ड्यू टू दॅट एरर विल ऑकर. म्हणजे काय, आता मी साहेबांना सांगितलं की बाबा आमच्या ग्रुप झालं नाही सर, तरी आम्ही कामं करतोय तरी केलं नाही, तर पुढच्या वेळी तो काम करताना काम चुकारपणा करणार. डेफिनेट त्याचं बघून अजून चार चांगलं करणार. तो त्याच्या थ्रू आउटकम वर परिणाम होणार. दॅट बिकम्स अंडर एरर अगेन. करेक्ट.
So this will be called as a ego involvement. Premature closure of inquiry. Very important. Closure of inquiry means selective are done with respect to social conditions. Selective observation. A closer inquiry म्हणजे काय मेन पॉइंट आपण चेक करणार की समजा आता इन केस ऑफ द वर्कर घ्या मेन पॉइंट काय केबिन नाहीये त्यांना केबिन प्रोव्हाइड करणार दुसरी गोष्ट तिथं व्हेंटिलेशन नाहीये एसी प्रोव्हाइड किंवा फॅन प्रोव्हाइड करणार तिसरी गोष्ट त्यांना हँड ऑपरेटेड किंवा काय ग्लोव्ज नाहीयेत ऑपरेट करताना गॉगल्स नाहीयेत हॅट नाहीये सो दॅट नीड टू प्रोव्हाइड वी कॉल्ड एज अ क्लोजर ऑफ एन्क्वायरी करेक्ट थ्रू विच ह्या जर गोष्टी दिल्या नाहीत तर डेफिनेटली एरर विल कम पुन्हा तर ऍक्सिडेंट होणार तो लीव्हवर जाणार त्याची सुट्टी होणार त्याला रिप्लेसमेंट करायला अवघड होणार तो आधीच 10 वर्ष काम केलेला असतो तसा एक्सपिरियन्स परत मिळणं अवघड आहे नवीनला तिथं बसवायचा लॉस होणार मटेरियलचा किंवा कंपोनंटचा किंवा प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटचा या सगळ्या गोष्टी इट कम्स अंडर प्री मॅच्युअर क्लोजर एन्क्वायरी समजलं का रे बाळानो Yes, sir. Okay, so these kind of the errors are there. Many more errors are I have been told you. So out of that 4-5 errors you will have to write with your own word. Okay. Common errors in research is a general part. So in case of the common errors, of course, questionnaire is the one part of the error, and second will be the interview studies. In case of the interview studies means not conducting sufficient practice for the interview to acquire the needed skill. म्हणजे मला मॅनर्स नाहीयेत इंटरव्ह्यू मध्ये मी जातोय आणि मी कमी पाहिजे किंवा गोईंग देअर जोपर्यंत सिट डाऊन म्हणत नाही तोपर्यंत बसलं नाही पाहिजे तर हे जे मॅनर्स जर मी पाळत नसेल आणि डायरेक्टली त्यांचे क्वेश्चन काय आहे ते व्यवस्थित ऐकून त्या पद्धतीने आन्सर दिले पाहिजेत रिलेटेड टू दॅट टॉपिक सो मेनी टाइम्स ओरलला आम्हाला प्रॉब्लेम होतो बघा ओरल वेळी एखाद्या मुलाला क्वेश्चन विचारला तर तो क्वेश्चन सोडून बाकीचे सांगत असतो सो इट कम्स अंडर एरर अगेन सो दीज आर द कॉमन एरर्स रिसर्च पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर तुम्हाला बघायचं झालं तर जेव्हा प्रेझेंटेशन द्यायचं असतं रिसर्चचं किंवा एखाद्या टॉपिकचं while presenting the things the external will ask the questions so one of my student has given an answer like this so he has asked about his testing parameters and how it can be selected so students answer असं होतं की sir the parameters are not available so whichever I decided from my head that only I have selected but I don't know the reason behind that selection but for the completion of my masters I have this is wrong answer. So this error काय होते त्याची एरर अशी होती सगळ्यांनीच असं केलं करेक्ट सो इन्स्टेड ऑफ दॅट we'll have to overcome that error by doing proper path of that particular topic करेक्ट प्रॉपर पाथ मध्ये प्लॅन मध्ये त्याचं ऍक्टिव्हिटी चार्ट करून आपल्याला त्याचं प्लॅनिंग केलं गेलं पाहिजे सो असं टायटल आहे कॉमन एरर्स इन रिसर्च common errors in research. In that first questionnaire studies. Okay. Can interview studies म्हणजे presentation point of view. बाकी करायची गरज नाही आपण बरेचसे एरर बघितले आहेत नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज again these are the correlate with the error का experimental study measurement related येतो आणि measurement मध्ये we have seen random error and systematic error so that comes likewise correct observation studies मध्ये काय आहे sampling correct so या पद्धतीने तुम्ही इथे एक्सप्लेन करायचं आहे so write down experimental studies third one fourth one observational studies next one correlational studies correlational study म्हणजे काय पोस्ट फॅक्टो हायपोथेसिस फॅक्टो आपण इंडिया ऑस्ट्रेलियाचं एक्झाम्पल बघितलं किंवा त्याच्यात असं लिहिलं वी कॅन मेक आवर ओन कन्क्लुजन आफ्टर कम्पेअरिंग टू व्हेरिएबल ते कोरिलेशन स्टडी मध्ये येतं ठीक आहे
या पद्धतीने तुमचा आन्सर पाहिजे. आता ह्या स्टडीज का दिल्या? बिकॉज इफ वी आर नॉट स्टडिंग दिस प्रॉपरली, द एरर विल कम्स इन द क्रिएशन ऑफ द एनी प्रॉडक्ट. ओके, इथपर्यंत आलाय का सगळे? Are you with me? आला इथपर्यंत महेश? Yes, sir. Okay. Okay. So these kind of the errors are there. इथं आपला एक बीट संपलं बरं का. सिलेबस मधला एक बीट जो होता तो आपण 1.5 तास हे आपण बघितलं. ठीक आहे, त्याच्यातलं तुम्ही 5 मिनिटाचा आन्सर चांगलं तयार करा. हे काय लिहून घेतात. नेक्स्ट वन इज इम्प्लिकेशन ऑफ रिसर्च एरर. Implication of research error. This is also not included in syllabus, but I have quoted over here for your better answer writing. So write down implication of research error. Research error. मग ते पर्पज काय लिहू नका. 2 ब्लॉक करा तसे. मार्केट रिसर्च, त्याच्यानुसार डेव्हलपमेंट होणार, आणि अकॅडमिक रिसर्च. या 2 गोष्टी वेगळ्या आहेत. जो IIT बॉम्बे मधून PhD करतो आणि जो 10 वर्षाचा एक्सपिरियन्स एखाद्या कंपनीत काम करतो त्याच्या सब्जेक्ट, तर या दोन्हीच्या नॉलेज मध्ये ट्रिमेंडस डिफरन्स असतो. समजा माझं काम अनालिसिस ऑफ ब्लेड असेल, ठीक आहे, आणि डेव्हलपमेंट ऑफ ब्लेड, आणि एखादा काम त्याच्यावर करतो प्रॉपर, ऍक्च्युअल माझ्या तर नाही, त्याच्यात ट्रिमेंडस नॉलेज मध्ये डिफरन्स असणार आहे. सो त्यालाच आपण म्हणतो अकॅडमिक रिसर्च. अकॅडमिक रिसर्च म्हणजे काय? थिअरॉटिकल रिसर्च असतो. त्याला बेस फक्त एवढाच असतो की प्रॉपर प्रिन्सिपल आणि लॉसचा सपोर्ट असतो, आणि ते होईल का नाही काय माहिती. सो दॅट वी कम्स अंडर अकॅडमिक रिसर्च. अँड मार्केट रिसर्च म्हणजे काय? मार्केट रिसर्च म्हणजे द ओव्हरऑल स्टडी अँड देन डेव्हलपमेंट. एरर कशी येईल? मार्केटमध्ये मी रॉंग डिसिजन घेतले, सिलेक्शन केलं नाहीये, या गोष्टी. So you can just write on this for your better answer. Example त्यांनी काय दिले बघा. न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट और मार्केट इंट्रोडक्शन मे फेल ड्यू टू एरर इन रिसर्च. करेक्ट. इकडं अकॅडमिक रिसर्च मध्ये हायली इम्पॉर्टंट टू बी एरर फ्री ऍज इट ऍक्ट ऍज अ गाईड फॉर फ्युचर. बरोबर. Must be a good fit in the view of a single drop inside an ocean. Inside an ocean, correct. So newly idea creation can be done by the academician, correct. So या पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण एररचा सगळ्या गोष्टीने सगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू अभ्यास केला. जायचं पुढं. Yes, sir. Yes, sir. Now last point of step to minimize error. How to minimize this error? Errors तर येणार आहेत. तर ऍज अ रिसर्चर किंवा ऍज अ डेव्हलपर किंवा क्रिएटर ऑफ पर्टिक्युलर कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट, व्हॉट स्टेप विल हॅव टू मिनिमाइज दिस एरर? फर्स्ट, पहिला ऐका आणि देन राईट डाऊन. फर्स्ट इज अ प्रॉपर लिटरेचर रिव्ह्यू. मीन्स previous year research papers, last year's research paper I will have to prepare. I will have to understand thoroughly. I will have to prepare a summarized report of that, and then we have to decide not done till date, and then we'll have to define the research gap that we called as a race. कारण बऱ्याच वेळा काय होतं, तुम्ही बीईचे प्रोजेक्ट केले, बीईच्या प्रोजेक्ट मध्ये व्हॉट यू हॅव सीन द लॉट मेनी टॉपिक्स आर देअर, आणि बरेचसे टॉपिक रिपीट झालेले आपण घेतो, आणि निम्म काम झाल्यावर आपल्याला कळतं अरे हे ऑलरेडी 10 वर्षापूर्वी 5 वर्षापूर्वी काम झालेलं आहे. आता इथं काय करतो? दॅट क्वेश्चन इज अरायझिंग
किंवा मेनी टाइम्स एक्सटर्नल सेट डायरेक्टली दिस इज द डिप्लोमा लेवल रिसर्च या पद्धतीने पण होतं. बऱ्याच वेळा पीजीच्या स्टुडंटना असं म्हटलं जाते की बाबा हा रिसर्च तर ऑलरेडी झालेला आहे, यू चेंज द टॉपिक. हे का होतं? बिकॉज ऑफ प्रॉपर रिसर्च पेपर स्टडी न केलं आपण एरर रिसर्च मध्ये मिनिमाइज करू शकतो. दुसरा, इन्क्रीज इन सॅम्पल साईज. सॅम्पल साईज म्हणजे काय? एखादा मी समजा कंपोजिट्स वर मी जर स्टडी करत असेल, माझा रिसर्च असेल, तर कंपोजिट मध्ये माझं गरज आहे की व्हॉट काइंड ऑफ द कंपोजिट इज सिलेक्टेड फॉर द आउटकम बाय द रिसर्चर. ठीक आहे. तर एक समजा एखादा कंपोनेंट अल्युमिनियम आणि स्टील घेतला, तर त्या केसमध्ये अल्युमिनियम आणि स्टीलचे सगळे कंपोनेंट जे काही कंपोजिट असतील दॅट आय विल हॅव टू स्टडी करेक्ट इन अ मास क्वांटिटी. म्हणजे काय? त्याच्या रिलेटेड जास्त पेपर असले पाहिजे आणि मग मी स्टडी केला पाहिजे. इन्स्टेड ऑफ दॅट जर मी डायरेक्टली अल्युमिनियम आणि स्टील हे नवीन कॉम्बिनेशन आहे थ्रू विच आय विल डू द प्रोजेक्ट असं म्हणत बसलो आणि पुढे मी निम्म्या मार्गावर गेलो, सगळं करत बसलो, तर मला कळालं की बाबा मी त्याच्यासाठी 3-4 वर्ष घालून व्यवस्थित काम केलं आणि 3-4 वर्षानंतर मला कळालं हे अरे ऑलरेडी डिफाईन आहे, ऑलरेडी समवन हॅज डन दिस वर्क, सो आय हॅव वेस्टेड माय 3 इयर्स. तर असं होऊ नये. दॅट्स वाय सॅम्पल साइज इज इन्क्रीज. करेक्ट. सो पायलट टेस्टिंग म्हणजे कीन टेस्टिंग. प्रॉपर ज्या टेस्ट आहेत, समजा तर तुम्ही बघता ट्रक, ट्रॅक्टर, वॉल्वोज ज्या हेवी व्हेकल्स आहेत यांच्या टेस्टिंग कशा होतात? त्या रात्री पळवल्या जातात गाड्या रोडवर, हायवेवर, तुम्ही बघत असाल. तर याचं रिझन आहे त्याचं प्रॉपर किलोमीटर वाईज टेस्टिंग होतं. कंडिशन, बॅलन्सिंग, ऑल द थिंग्स दे हॅव टेस्टेड अँड देन कम इन द मार्केट. मार्केटमध्ये अशाच तयार होऊन अशाच येत नाही. प्रॉपर टेस्ट मेजर पॅरामीटर आहेत. आता ऑफकोर्स कार आणि ट्रक, ट्रॅक्टर, वॉल्वोज बाबतीत बोलायचं झालं तर पहिली प्रायोरिटी असते ऍक्सिडेंटल, तो अवॉइड करण्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू सगळ्या टेस्टिंग असतात. ठीक आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, ट्रेनिंग फॉर इंटरव्ह्युअर अँड ऑब्झर्वर. म्हणजे काय? जेव्हा तुम्ही वाईल रिसर्चर वाईल गिव्हिंग द प्रेझेंटेशन, नाव तुम्हाला तर पुढे येतील कॉन्फरन्स आपण आहोत इंटरनॅशनल, नॅशनल. In that case, we'll have to present our research. We'll have to develop a manners from that point. While presenting the research, the title page should be there. म्हणजे तुम्ही कुठल्या कॉलेजचे आहात, तुमचे गाईड कोण आहेत, तुम्ही स्वतः काय करता, तुम्ही कुठल्या इयरला आहे, हे झालं टायटल पेज. डायरेक्ट तुम्ही प्रोजेक्टला किंवा सब्जेक्टला चालू नाही करू शकत. दॅट विल द मॅनर्स, दॅट विल द स्किल्स, दॅट कॅन बी विल हॅव टू अडॉप्टेड. करेक्ट. डबल एंट्री data. Double entry data means what? So we'll have to check whether the parameter is giving same kind of response all the time. Then we'll have to finalize this. That will be called as a double entry. And last will be the statistical tools for adjusting measurement error. ज्या काही आपण स्टँडर्ड आणि सिस्टमॅटिक एरर बघितल्या त्या अवॉइड करण्याचा एकच आहे की रिसर्चर शुड फोकस while doing the things correct at the time of measurement of the instrument. So that will be the steps to minimize the errors. Is this understood? हे कळालं का बाळांनो? काही शंका असेल तर विचारू शकता बरं का. Is this understood? Sagar, Prashant, Bhushan? Yes, sir. Yes, Sir, double entry of data. Can you please repeat that one? सांगतो. Yes. Yes. Double entry data means, suppose I am doing a research on brick analysis and I found the answer in brick analysis after testing that after applying 5 kilonewton or 5 Newton load by the paddle, brick will done by the particular system. So that will be the first analysis, that 5 Newton load if I apply, the sudden brake will apply on the system and car or bike gets stopped. This will be the first. Second thing, always there should require 5 Newton. No. So someone can apply 3 Newton, someone can apply 2 Newton. So what happened at that 2 Newton, 3 Newton? If suppose same will occur, brake will done, then my outcome is you can apply the force on a paddle in between
2 to 5 Newton. So that will be the conclusion. So double entry means I will have to observe whatever be the observation. I will have to cross check 2 times and then finalize my answer. That is called as a double entry data. कळलं? Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक. बऱ्याच वेळा आता साधं लॉजिकल जनरल उदाहरण घ्यायचं झालं डबल एंट्रीचं, तर मी सांगेन आपण जेव्हा आपल्या घराच्या डोरला लॉक आपल्याला सवय असते 2दा चेक करायचं. वाय वी आर गेटिंग कन्फर्मेशन फ्रॉम आवर साइड 2 times. So it is a kind of general example of related to double entry. ठीक आहे, याचा आउटकम एवढंच आहे की फायनल आउटकम हे शुअर पाहिजे आणि प्रॉपर रेंज मध्ये पाहिजे, असा त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे, ओके. ते सर्कल आणि त्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये या सगळ्या गोष्टी लिहून ठेवा. स्टेप्स टू मिनिमाइज एरर्स. Steps to minimize error. आणि आन्सर लिहिताना प्रत्येक वेळी असा विचार करत चला रिसर्च मेथोडॉलॉजीला, कुठल्याही क्वेश्चनला तुमच्याकडे ब्लॉक डायग्राम पाहिजे, तुमच्याकडे पॉइंट्स पाहिजे, नॉट मेनी पॉइंट्स विथ एक्झाम्पल्स. काहीच लागत रिसर्च. Is that over? Yes, sir. Okay. Now again same point. तुम्ही जर सिलेबस बघत असाल, आपण आता एरर इन सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लेम पर्यंत आलोय. Then they have mentioned concept and need in research. Already we have seen the criteria of good research. Correct? Same point आहे as like a first unit. त्यामुळे ते काय विशेष असे नाहीये. पुढच्या पॉइंटला जाऊ. जसं की क्रायटेरिया ऑफ गुड रिसर्च वी आर सीन नॉवेल्टी, क्रिएटिव्हिटी, न्यू थिंग्स, फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, प्रॉपर गाइडन्स शुड रिक्वायर्ड, करेज, कॉन्फिडन्स, ऑफकोर्स, एक्सपिरियन्स, क्रिएटिव्हिटी, हे सगळ्या गोष्टी आपण क्रायटेरिया ऑफ गुड रिसर्च मध्ये बघितलेल्या आहेत. तोच पॉइंट त्यांनी दिलेला आहे. नेक्स्ट, नीड ऑफ रिसर्च डिझाइन. तो हा काही सिलेबस मध्ये असा ऍज पॉइंट नाहीये, पण पुढे तुम्हाला येईल. सो जस्ट राईट डाऊन हेडिंग नीड ऑफ रिसर्च डिझाइन. Need of research design. Need of research design. 2 times I think this question asked. Need of research design. So of course, need is I have written over here through layout. You will have to define the research gap. That is problem. Second is you will have to know how that research is going to process. Third, what should be the objectives will have to prepare by the researcher. That is a need. And fourth, what will be the assumptions will have to consider while doing the research. So these kind of the called as this is the need of the research design. Understood? Why need? Because if we don't know this path, we cannot process for the completion of that respective project. So that's why this is called as a need of research design. And for the presentation, or researcher will make the presentation from this point only. कळते? कुठल्याही प्रेझेंटेशनचं पहिले स्लाइड असते, म्हणजे तुमचे टायटल पेज आणि या सगळ्या गोष्टी झाल्या. रिसर्च गॅप कसा फाइंड केला. सेकंड, रिसर्च गॅप फाइंड करून त्याचं स्ट्रक्चर कसं ठरवलं. थर्ड, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह मेथोडॉलॉजीज काय घेतल्या. आणि फोर्थ, व्हॉट आर द हायपोथेसिस. आणि याला शॉर्ट मध्ये म्हणतात थिअरॉटिकल रिसर्च. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थिअरॉटिकल रिसर्च. कारण ह्याच्यात काम काय केलं नाही, ह्याच्यात ऑब्झर्वेशन, रीडिंग टू आउटकम्स मांडले, जे की थिअरॉटिकल आहे. दॅट्स वाय इट कॉल्ड एज अ थिअरॉटिकल रिसर्च. ठीक आहे. याचा दुसरा पॉइंट पण आहे इथे बघा, मी ऍड केलाय. द टाइप्स ऑफ द रिसर्च डिझाइन. I have to say exploratory research. आपण बघितलंय एक्सप्लोर करणं. एक आपण आय थिंक वडापावचं एक्झाम्पल घेतलेलं. सो विल हॅव टू जोशी वडेवाले नंबर ऑफ ब्रांचेस विल हॅव टू पुट विथ एक्सप्लोरेटिव्ह अँड कन्क्लुसिव्ह रिसर्च. कन्क्लुसिव्ह मीन्स डिस्क्रिप्टिव्ह. सो विल हॅव टू एक्सप्लेन बाय माउथ पब्लिसिटी. करेक्ट. अँड विल हॅव टू शो बाय द प्रॉपर आउटकम. करेक्ट. एखादा स्टुडंट रेनॉल्ड्स पेन घेतो. रिझन, he likes his performance, किंवा हँडी आहे, ऑपरेटला चांगला आहे, या पद्धतीने.
So that we called as a conclusive research. समजा मी एखाद्या पेनच्या दुकानात गेलो, so I am directly going for Renault. Suppose why? Because I know हे काय झालं, हे डायरेक्ट कन्क्लुजन केलंस, तू बाकीच्या कुणाला गृहीत धरलं नाहीस. So that we called as a conclusive research. So या point of view आपण research design बघणार आहोत. So before starting the research design, you will have to write first त्याच्यातल्या the need of research design is to understand or prepare the path of research completion with appropriate outcome. Research design can be fulfilled by 4 ways. So draw this block diagram: problem, research gap, nature, objective, hypothesis. 4 ways. ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करा व्यवस्थित. ठीक आहे, अशीच केली पाहिजे असं काही नाही बरं का. यू कॅन ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम लाईक दिस ऑल्सो. करेक्ट. ओव्हर. व्यवस्थित लिहून घ्या. This is the basic needs. It is also called theoretical structure for the research. It is also called theoretical structure for the research. Correct. लिहिलं काय रे? Yes, sir. Okay. Next, I'll tell you the types of research design. So just draw the block diagram. Types of research design: exploratory research and conclusive research. In short, I told you the example. Exploratory. So we'll have to explore our research only when by doing a literature survey. Correct. First thing. Second thing, experience survey. And fourth thing, focused. Example I'll tell you. Exploratory research. Suppose as I told you, Doshi Vadewale has launched first branch in Pune. Suppose. So he has launched first branch and now he is trying for another branch, develop the another branch. In that case, what he has to study? He has to study literature review. What literature review? He has to study where to start. What should be the locality nearby the area? That we called as a literature, that point of view. Then experience survey. It means what? Whether the quality is giving from this stall or this location, same quality will have to given from that also. So that required the experienced faculty. So that much faculties are available with me or not. So that he has to survey, that we called as the experience survey. Third, focused. So focused means discipline, serious.
अबाउट देअर वर्क. सो अशी लोक आहेत का माझ्याकडे? आहेत, तर मी रन करू शकतो. सो गो फॉर एक्सप्लोरेट. दिस विल बी द कन्सिडरेशन फॉर एक्सप्लोर. करेक्ट. सो दीज आर द बेसिक पॅरामीटर. दुसरं तुम्ही एक्झाम्पल घेऊ शकता. काय नाव त्यांचं? अमृततुल्य चहावाले, त्यांचंही एक्झाम्पल घेऊ शकता. त्यांच्या ब्रांचेस, फ्रँचायझी आणि या गोष्टी या कधी आहेत? जेव्हा त्यांनी स्वतःला प्रूव्ह केलं की कंडिशन अँड क्वालिटी वाईज, सो दॅट दिस काइंड ऑफ द हॅपन. आणि ऑफकोर्स कुठेही ते नाही करू शकत. सो दे हॅव स्टडीड द लोकेशन. सिंहगड रोडला करायला पाहिजे, कात्रजच्या मार्केटमध्ये करायला पाहिजे. करेक्ट. सो दीज आर द लोकेशन्स दॅट विल हॅव टू सी. किंवा तुमचं ते विठ्ठल कामत, त्यांचं पण बघा लोकेशन्स डिफाईन असतात अकॉर्डिंग टू लिटरेचर सर्वे. कधी तुम्हाला असं लोकेशन दिसणार नाही की 10 किलोमीटर आत तिथे गाडी घोडा काही जात नाहीये आणि तिथं त्यांचं आहे. नॉट एट ऑल. सो दॅट विल बी द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. देन सेकंड, ब्लॉक डायग्राम काढून घ्या. ऐकत ऐकत मी सांगतो त्या पद्धतीने. Conclusive research. Conclusive, as I told you the example, conclusive means our own mind is decided already and that will have to follow. समजा नायकेचा ब्रँड मी वापरतोय, सो आय विल हॅव टू गो नायके. ऍडिडास काय आहे, कसं आहे, हे मी अजिबात बघणार नाही. सो दॅट विल बी द कॉल्ड एज अ कन्क्लुजिव्ह रिसर्च. सो टाईप त्याचे बघा. इट इज ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव्ह मीन्स व्हॉट? त्याचं पहिला काहीतरी अनालिसिस केलं गेलं असणार आहे आणि मग डिफाईन केलंय, पण परत आपण बघत नाही की कंपॅरिझन परत करत नाही किंवा डिस्क्रिप्टिव्ह स्टडी परत होत नाही आफ्टर डिसिजन. करेक्ट. सो दॅट विल बी द डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. सेकंड, experimental research or causal research, cause and effect research, that we called as a conclusive research. Now in case of the descriptive research, you can see the panel study, of course, longitudinal design and cross sectional design. So design मध्ये हे दोन पॅरामीटर येतात. आता तुमच्या जनरल मध्ये हे येत नाही बरं का. लॉन्जिट्युडिनल डिझाईन म्हणजे की सगळ्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू मी विचार करून त्याच्या कन्क्लुजन कडे जाणार. म्हणजे समजा एखादं मला पेटंट घ्यायचंय, in that case I will have to consider all the parameters. जसं की माझं आता एमईला जर टायटल असेल डिझाईन ऑफ दिस, तर मी डिझाईन पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार करणार. पण इन केस ऑफ द लॉन्जिट्युडिनल स्टडी विल हॅव टू स्टडी 360 पॉइंट ऑफ व्ह्यू. मध्ये त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग कुठला असणार आहे, मटेरियल कुठला असणार आहे, त्याचे डायमेन्शन्स काय असले पाहिजे, डेव्हलपमेंट होती का नाही, टूल्स कुठले लागतात, या सगळ्या गोष्टी. आणि क्रॉस सेक्शन डिझाईन, ऑफकोर्स दिस इज अ रिक्वायरमेंट while developing the part. कुठलाही पार्ट मॅन्युफॅक्चर होताना त्याची जी पोरोसिटी आहे, डिफेक्ट्स आहेत, या सगळ्या गोष्टी अवॉइड करण्यासाठी विल हॅव टू कन्सिडर द क्रॉस सेक्शनल डिझाईन ऑल्सो. करेक्ट. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द रिसर्च डिझाईन. while asking the note on research design, you will have to write first chart, this one, and second this chart with the application or example, and second one with the types with the proper explanation. I told you the example also. Clear? हे समजलं का? हो सर. येस सर. ठीक आहे, लिहून घ्या प्रॉपर. बुक्स मध्ये ब्लॉक डायग्राम चार्ट एवढं काही दिलं नाही बरं का. कोठारी बुक आपण सांगितलंय, पण त्याच्याऐवजी आपण त्याच्यातलं मोजके घेऊन बऱ्यापैकी डीप मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतोय आपण. ठीक आहे, चालेल. नाव राईट नाव दिस इज 10:49. shall we stop here? Sure sir. Okay sir. Okay, and I'm hoping that tomorrow we'll meet and you have to come in college and we whatever be the pending documents related to the scholarship, related to your admission point of view, related to exam form, so all you need to submit it tomorrow only. Okay, so chalo, bye bye, take care, we'll meet in upcoming session. Thank you. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.